Zimbabwe for tuning into yet another informative edition of your program. This is Agricultural New Directions Agribusiness in support of Vision 2030, and my name is Wadzanai Manyore. Now, as a country, if we are going to be attaining the upper middle class economy, we need to adhere to certain regulations and certain aspects in our agricultural industry that we need to consider and look at and dive into them deeper so that as a country we grow together. Now, speaking of Vision 2030, today we are going to be looking at child labor. You would find that in our agricultural farming community here in Zimbabwe, there are issues that are linked to child labor directly. We are here today in Mashonaland East at St. Augustine's Chitida Primary School, because why the primary schools? That's where our underage kids, our underage children are found. And at times they end up not going to school, they end up not being literate because they are taken to the fields and their time of studying is then consumed whilst working in the fields. If you look at the tobacco farming industry in Zimbabwe, our tobacco is specifically produced for the export market. And you find that the export market has certain expectations, regulations, and certain things and aspects that they look at if our tobacco is going to be accepted wherever it goes. One of it that is pertinent imperative becomes child labor. There are lobbyists and advocates that are talking of shunning child labor. Let the children grow. Let the children go to school. Let them have that childhood experience as they grow, so that as a country we tend to have literate generation, a literate generation that will help and undertake certain sectors in our economy. Stay tuned. At this point in time, I have taken the liberty of inviting Sheila Baureni. She is a sustainability officer working with the regulatory authority in the Tobacco Industry Marketing Board to ensure that certain regulations and aspects are being adhered to as an industry. Sheila, thank you for joining us today. Thank you very much, Wadza. Thank you for having me. Yes. Sure. We have driven all the way from Harare up to here where we are and witnessing a field day on child labor issues. Yes. Can you maybe give us a brief background? Why did we come here all the way from Harare to this, some might say a remote area, which doesn't have that much of transport, but we are here today? Yes, sure. We are here at St. Augustine's Primary School in Wadzanai. So we really had to come here. As you are aware, child labor issues, especially in the tobacco farming sectors, the tobacco industry, the whole supply chain, it's now a very topical issue. And us as a regulator, it's our duty. We are mandated to address such issues. You know, we are coming from a sustainability background whereby we are saying the tobacco that is being produced should be produced in a sustainable manner. And child labor is one of the main topical principles of agricultural labor practices that we need to address. So us coming here to St. Augustine's, it's an initiative that we are taking as a regulator. We are saying, yes, we are educating our growers, we are educating the communities about child labor, we are telling them a lot, but what is it that needs to be done? It's to address the root cause of child labor. We are here at a school. It's a primary school. You know, sometimes schooling activities happens from probably 7 a.m. to 12 midday. And thereafter, sometimes kids doesn't have anything else to do and they are vulnerable to child labor. They go back home and start doing other activities that should not be done by children. So as a regulator, we then identified an area where we can make an impact. We have donated some soccer balls, netballs, volleyballs, the uniforms, the jerseys, you know, so that we attract the kids to be at school, so that we keep them here at school rather than for them to go back in the community and start working in the fields. Now, Sheila, something that might be topical and what people might want to understand is, what age would you consider it to be maybe abuse or now child labor, number one? Number two, can you also demystify the misconception out there? You would find that our parents, even my age now, we used to say after school we would go and execute certain duties, maybe in the field if you stay at a farm. So there might be a misconception. What are you trying to say as the government, as a regulator? Good question, Wadza. We are saying child labor by definition
definition. We are saying it's any work, being at a formal setup or informal setup, at a household setup, any work that is harmful or put the life of a kid in danger, any work that interferes with schooling hours, any work that interferes with physical, mental, emotional, and spiritual development of a child. Yes. So any work, be it he or she is formally employed, or you can call it household chore, as long as that work is exposing that child to danger, we call it child labor. Yes, it's categorized by age. There is no way we can rather say kids should completely not work. We are here because our parents really transferred some skills. Yes. There's what we call child work. There's what we call transfer of skills. But we are saying, look at the age of the child. He or she is still school going. There are certain activities that we call light work. Some things like, take for example, a tobacco seedbed, which can be watered using probably a 5-liter water cane. You can just send your kid, please, after school. Maybe it's after school in the afternoon, they can do such, or even maybe just playing around with the other small kids at home, or maybe washing dishes whilst the parents are working in the field. That, yes, kids can do. We are not saying we are going to raise a generation which is not trained, which cannot do anything, but we are saying we need to consider how harmful, how hazardous is the task that you are sending your kid. Okay. So if time permits, I will then tell you certain tasks that we have categorized according to ages. Please go ahead. Okay. So if you look at tobacco itself, it's a biohazardous crop. Yes. On its own, the leaf on its own, it's associated with some certain risks on its own. If you handle it bare-handed without any protective clothing, there's what we call tobacco green sickness, whether you're an adult or a kid. So sometimes if you allow your kids to go in there reaping tobacco or weeding or getting in contact with that leaf, on its own, a kid can get sick. Yes. Even adults can do so. So I would rather say kids should stay away. Even application of chemicals, it's a hazardous task. So we're saying for the children that are under 12, it's a no-go area. They should never be found in a tobacco field. Very light tasks that can be done at home, maybe they can do, but no work for such kids. Maybe for those between the age of 12 to 14, you can actually give them some light work to do, which is not hazardous. Yes. And for the ages between 15, 16, 17, they can do certain tasks in a tobacco setup, but under supervision, or be it an apprentice program or a training program whereby you want to train them, but it should be supervised and it should be for the purposes of learning, not actually full-time working and interfering with, remember, this is a school-going age. Yes. But as long as now a kid is above 18, automatically he or she is no longer a kid. They can work. Still, safety is important. Now, Sheila, you would find that, just to reiterate and emphasize on what you're saying, at times a child might end up coming to school tired, sleeping in class. Yes. Exactly. Which is very important, what you've just highlighted. And I understand that our viewers might be taking notes and understanding what we are talking about today. Yeah. Now, Sheila, as we close, you would find that our tobacco that we produce here in Zimbabwe is specifically for the export market. Exactly. And the export market comes with certain regulations and aspects that they look at to yes. ensure that the tobacco is acceptable wherever it is going, be it in America or China. Yeah. They look at all of that. Yes. Can you briefly highlight and hint to our tobacco farmers? Yeah. If we do not take care of my issues on child labor, yes. Exactly. There's what we call traceability. Every tobacco should be traceable. How was it produced? Who produced it? Where and under what conditions? If there is any kid that has been involved, if it's found out that this tobacco was produced unsustainably, there were kids that were being forced to work on it or, being hired to work on that tobacco field, we run a risk of losing the market. This is now a very strict requirement. The
the off-takers, the ones that take our tobacco, remember the bulk of our crop is exported. Yes. So it's a sustainability requirement. We need to comply. As the growers, let's safeguard our markets. Let's make sure that tingoteerera mitemo iri kutaurwa nevanotenga fodya nekuti we really need this crop. We also need the markets. Tirambe tinavo, tisarane the risk yekuti hatisisina anotenga fodya yedu nekuti tiri kushandisa vana. Thank you so much, Sheila. Yes. It was always a pleasure having you with us on our program. Thank you very much, Wadza. There you heard it, viewers. We're going to go on a short commercial break. We'll be right back with this and more on child labor issues in our tobacco farming community. Stay tuned. Thank you, Zimbabwe, for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness, in support of Vision 2030. Earlier on, I was joined by Sustainability Officer Sheila Baureni, who was enlightening us on the regulations and even the principles that have been put in place to protect the child from child labor. Now, viewers, we encourage you to be a part of these conversations. Feel free to get in touch with the producer, Wadzanai Manyore, on 0772-807-506. Alternatively, you can like our Facebook page, Agribusiness with Wadzanai. Leave your comments and suggestions on our YouTube channel. They are very welcome and important to us. It's Agribusiness with Wadzanai. We are now available on Twitter, where most of these discussions do take place. It's at Agribusiness 110. Now, at this point in time, I've taken the liberty of inviting the headmaster of St. Augustine's Primary School, Mr. Rwizi. Varwizi ndinokuchingamidza pachirongwa. Tinotenda. Yes, ndichitanga kuvhura chirongwa chedu tirikuona tine mutambo watinawo. Nhasi Friday izuva rekudzidza, asi tawanikidza tichiita mutambo takabatana nehurumende yedu. Zvinobatsira chi, zvakanakira chi? Tatenda. Zvinobatsira zvakawanda. Vana vedu isusu kunorimwa fodya vanoshandiswa for little or no money neurombo hwavo. Vazhinji vari kudropa out, vanodropa out museason yefodya handiti nekuti vabereki vavo vanenge vachienda kunoshanda navo kuminda. Saka vana vedu pano pachikoro panapa, last year we had a large enrollment, but this year yakatidzikirei nenyaya yekuti vana vakugara kudzimba. Alright. Varwizi, muchibva imi paperspective yaheadmaster, yemudzidzisi, yaticha, izvo zvekuita child labor izvo zvakaipira chi nekuti imimi ndimi munozoswera nevana ava kuchikoro vachinge vabva kushandiswa pamwe kuminda. Zvakaipira chi izvo zvekuita child labor nekuti kune vabereki ndururani kunzoko, vamwe vanenge vachoti nini wangu anototi achikore ndokuti adye sadza racho kana fizi yacho iri kubva muvhu, saka ndoda kutoti ashande. Zvakaipira chi muchizvitarisa from an educational perspective? Zvakaipira zvinhu zvakawanda nekuti vana in their stages of development, vana vanofanira kunge vachibva pastage number 1, 2 kusvika vasvika ava in adult. Saka you find kuti vana vanofanira kunge vachitamba neage yavo. Saka vana ava vari kusorotamba nevanhu vakuru. At the end of the day tinenge taane macriminals nekuti vana vangojera kubata mari. Zvokuzodzidzawo kuti kunoendwa kuchikoro kunoitwa sei hakuna, ende vakutoona kunge ndo yato livelihood yavo handiti. Saka ndinotoona kuti vana vanofanira kunge vachiuya kuchikoro kwete kugara kumba. Right. Varwizi, takatarisa chikoro pachiri kunoku St. Augustine's Primary School panapa. Inharaunda yakazara mapurazi efodya. Patauya tichidhiraivha tachiona minda yefodya, aya atingati small scale farmers. Kuminda yakagadzwa vanhu tiri munharaunda, tiri muruzevha mekuti iwo chekudya chavo vanochiwana kana vari mafodya. Imi munozviona sei musemunharaunda imomo mune primary school matiri kuti mukure vana vechikoro vachazonoita madhokta, maticha, zvichibva paprimary school panapa? Zvamungada kutaura pakati peukama hwechikoro nenharaunda inozivikanwa kuti inorima fodya ndezvipi, kana angava masoko ekurudziro kana ekutsiura, ndezvipi zvamungada kutaura? I think kuti vabereki vekunoko vanofanirwa kunyatsodzidziswa ukosho hwekuti mwana aende kuchikoro, kukosha kwacho handiti. 1, 2, vabereki vanofanirwa kuziva kuti mwana anotoda kushandirwa iye, kwete kuti mwana azvishandire handiti. Saka vabereki vekunokuka tinototenda yakauya with this program vachiloncha pachikoro pedu. Tinotenda chaizvo ende tinotenda kuti vachadzidzisa vabereki kuti vazive kuti chinonzi chikoro chii, chakakosherei, uye mwana hazive kuti kuenda kuchikoro
kuve kuda kuita doctor ba aiwa ini ndinotaura kuti mwana akaita correction 1 haana kuenda kuchikoro anofanira kuita macorrections 100 handiti ndinotaura kuti mwana uyu ari kudzidza handiti vana ngavadzidza vogadzira official iri nani. Right. Varwizi, imimi munotandara nevana ava muri headmaster, munotandara nevana nematicha. Mwana wamunoona imimi kuti mwana uyu zvinenge zvisina kumira zvakanaka kana kuti basa riri kurema kumba. Masainzi amunoona pamwana iwayo ndapi? Ane zvakamuipira chi even pa physical appearance yake. Zvakawandisa. Mwana anongoswa kupinda muclass orara. Handiti unoziva kuti attention span yake hapana. Handiti ende vana vekuno kuti tizvibate kuti kumba hakuna kumira zvakanaka. Tikavadismissa earlier than 4 handiti vanodaro kuti asi tine 30 minutes dzedu poendai kumba tonzi kunochikora fodya ira wakomana aiwa kana tinonoka edu vamwe vanondoti aita grade pachikoro vachiona vana vematicha vanenge vari pano pachikoro vachiona vari free vachiita sei. Saka ndinoona kuti vabereki nemaguardians ese vana vedu they need to be taught and voziya kukosha kwemwana 1 kukosha kwekudzidza 2. Right. Imimi varwizi mukupendera chirongwa taakusvika mumagumo echikamu chino. Mwana anenge akadaro uya semudzidzisi munomubatsira sei? Wamuri kuona kuti uyu mwana uyu hope idzika, mwana uyu anenge anomboshandiswa kumunda uyu. Haachagoni kunyora, anenge akangoneta. Mwana yeye muri kumubatsira sei? Kana even vabereki kana vaanogara navo munosvika here ikoko muchitsiura, muri kubabata sei? How are you handling these issues? Right. Ipapa paka tine department reguidance and counseling. Pakauya such cases tinovapa ikoko voita investigations kana vachinge vaona kuti it's very true kuti vana vari kushandiswa we engage the stakeholders tinoenda local leadership handiti vatinozosvika navo to the parent nekuti havatizozive kuti parent anosikuzitora sei wasikuziva uchitaura kuti mwana haafanira kuenda kumunda. Aiwa, tinotenda zvikuru navarwizi nekutitendera kuya pachikoro penyu tichitaura nezvenyaya dzechild labor. From this discussion I can tell that you are also driven. You also want to abolish child labor, especially in our tobacco farming community. Thank you so much for joining us today. Thank you very much. On that note, viewers, we have come to the end of the second segment. We're going to go on a short commercial break. We'll be right back with this and more in the third and final segment. Stay tuned. Thank you, Zimbabwe, for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness in support of Vision 2030. Today we are looking at child labor issues in our tobacco farming community. It has become a threat to the future generations here in Zimbabwe. You would find that in areas where they do tobacco production, they end up taking advantage of the pupils of the young students so that they work in the field, sometimes for nothing, and absconding lessons and school routines. At this point in time, I've taken the liberty of inviting a parent. Ndakamira na Mai Mshangwe. Mai Mshangwe ndiri kuchingamidza pachirongwa. Kwazwai makadi yenyu. Ndiri kuona mabatikira chirongwa muzuva ranhasi chakocherwa nehurumende yedu patiri kutaura nyaya dzechild labor munyaya dzekurimwa. Tichipinda muchirongwa chedu munhaurirano yedu Mai Mshangwe, munoo vana here vari pachikoro pano uye vari magrade api uye mazera api? Kwazwai inini ndinoitwa Mai Mshangwe. Ndine mwana grade 5 akatanga kudzidza pano pa grade 4. Saka ezvina grade 5. Saka inini ndiri murimo wechi wefodya. Tichipinda ipapo Mai Mshangwe, mataura kuti muri murimo wefodya, zvakare muine mwana ari paprimary. Zvabva zvanyatsoita kuti chirongwa chanhasi chinyatsokuti chakanangana nevabereki vakaita semamai Mshangwe. Muri kurima fodya ndoiri kukupai kurarama, ndoiri kubhadhara fees. Zvamungataurawo semubereki ari kurima fodya maererano nechild labor ndezvipi? Inini ndingataure kuti wana hawana kodzero dzekupinda mumunda. Inini semubereki ndine kodzero dzekuchengeta mwana wangu. Ndine kodzero dzekumubhadhara fees. Ndine kodzero dzekumupa zvese zvandinokwanisa kumupa nekuti ndine mubereki. Child labor yanyanya muno muZimbabwe. Mwana ari kushandiswa muminda yefodya. Ingawe kuchikora, kungawe kudidza seedbed. Mwana ari kunzi bva kuchikoro uende kudidza seedbed. Saka sendise murimo wefodya ndinoona kuti mwana ngaaende kuchikoro. Mwana anga adzidze. Kurima kwandinoita fodya ndinechitira kuti mwana wangu awane mari yekubhadharirwa fees kuitira remangwana rake kuti akwanisewo kuzo kana azoda kuitawo murimi oitawo murimi, akada kuzoitawo mutori wenhau achaitawo mutori wenhau. Zvakadaro asi Mai Mshangwe imimi munoona kuti munharaunda makagara mune vamwe vabereki vatori nenharo. Mashoko enyu ekurudziro amuda kutaura chipendera chirongwa maererano nevabereki varoramba vachiti hanharo vachiti vana vapinde muminda ndapi? Ini ndine kurudziro kuvabereki vari kushandisa wana muminda kuti ngavasaizviite
nokuti ichild abuse kumwana kumuisa mumunda kuti ashande basa risiri rake. Kana ndakarara inini mai nababa tichironga nezvemwana wedu kuti aende kuchikoro. Saka vari kunze musaite kuti vana vaende kuminda. Vana vafanira kuenda kuminda. Minda ndeyedu vabereki nekuti tisi takazvida, tisi takazvara mwana. Hatizvariri mwana kuti aende kumunda. Tinozvarira mwana kuti aende kuchikoro, ashande, azozviita rake remangwana rakanaka remangwana rake. Ndinotenda zvikuru mai Mushangwe mashoko amataura, mashoko akapfuma, mashoko anodziya. Ndinoda atarira kuti vanga vachona chirongwa vane zvavatora zviviri zvitatu from your parenting skills. Tinotenda. Thank you. At this point in time, I have taken the liberty of inviting another parent who has graced this event, this platform, where they are enjoying time with their children, learning and understanding about child labor. Vamujuru ndinokuchingamidza pachirongwa. Tinotenda. Vamujuru muchitarisa magariro edu mumisha, even muZimbabwe munomu, munoona izvo kuti mwana anoita sane vabereki vaiviri. Kumba kwaanobva kune imimi vamujuru, nekuchikoro kwaari kuuya kune maticha vanova zvakare vabereki. Saka mwana nguva yake inenge ichidivhaidwa kuviri, kumba kwaanoswera nekuchikoro futi kwaanoya kuzodzidza. Matauriro amungaitawo maererano neukama hwenyu hwamuinawo pakati pevadzidzisi vanoswera nemwana nemimi vabereki kunozoya mwana apedza kudzidza. Ukama huri papo hwakamira sei? Ukama ihwo tinohukurudzira kuti huve hwakanaka, nekuti vana tinovachengeta sevabereki, nematicha anopurewo role yeubereki vana vari kuchikoro ikoko. Saka tinofanira kunge tine ukama hwakasimba unoita kuti vana vedu vakure vaine tsika dzakanaka. Right. Vamujuru munoona izvo kuti tiri munzvimbo inorimwa fodya. Ende pakurimwa kwefodya, fodya ine basa. Kubva kuseedbed kuenda kunodyara, kuzobvisa masaka, kusakura, kutyora, kupisa, kugredha, kuketa, kudhinda, kusvika yaenda kumusika. Ibasa rese irori. Mune dzimwe nguva vabereki vanonzwa kuremerwa. Zvamungada kutaura kune vabereki vatakagara navo, kune vamwe vari mukati umu vasiri kutoziva kuti imhosva kuita child labor ndezvipi? Iroro idambudziko hombe rinowanzoitika kwatiri vabereki nenyaya yekuomerwa nenyaya yelabor. Asi tinenge tichitopara mhosva tisingazivi tiri kupara mhosva. Saka chinodiwa kurudziro yangu panguva iyoyo yekuti kana paitwa mabasa akaita saiwayo yekuti mafodya dzedu idzi, tinenge tichikurumidzira kuti vaya vati vanotisponsor panyaya dzekuti tirime fodya yedu vakwanise kutipa zvibatisiro nenguva, nekuti tikasawana mari yelabor iyaya nguva inenge yakutomanikidza kuti tiendese kupi utiendere mwana kumunda kuya zvakuchindiremera. Asi zvinhu izvozvo zvikauya in time, ndofunga mwana wozveshu anofanira kunge achitamba nguva yake yekuchikoro neyekumba, ndokunge achiwana futi nguva yekuverenga, achiwana nguva yake mukana wake wekudzidza unofanira kunge uripo wakakwana usina interference nemamwe mabasa atizoita ediyo fodya akanyanya kuomaya. Ndinotenda zvikuru vamujuru nekuya pachirongwa muchititsanangurira maonero enyu, muchikurudzira vaya vanotipa mari vatingati mafinanciers kuti vanenge vachikupai mari dzekurima, dai mari dzichiuyawo nenguva kuitira kuti mimi zvikurerukirewo kana maakuno kumaruzevha. Ndinokutendai zvikuru nekuya pachirongwa. Ndinotendawo zvakanaka. Thank you. Now the export market is a very strict market with its own regulations, principles that we need to adhere to as the Zimbabwean tobacco farming community. There are issues surrounding traceability and sustainability. When we talk about sustainability in tobacco production, it is not just limited to conservation agriculture or to viability. It even goes on further to talk about issues surrounding child labor, which is the core anchor of sustainability. We want to farm with future generations in mind. We are talking of the primary school children, those that are going to school below the age of 18 years, those that are at times taken advantage of by their parents or by their guardians to be used in tobacco fields, which has detrimental effects on their scholastic endeavors. From me, your host Wadzanai Manyore, it was a pleasure having you with us today in Mashonaland East at St. Augustine's Primary School, where we're looking at child labor issues. We had a very fruitful event where we're interacting with the students, with the pupils, the teachers, and even the parents themselves. They were testifying themselves that child labor is indeed an ill. From me, your host Wadzanai Manyore, I'm also on Instagram, it's W Manyore, and the crew behind the scenes. Have yourselves a fabulous evening. Thank you for watching.